Đọc truyện thai giáo cho thai nhi là phương pháp khoa học, giúp phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc cho con ngay khi còn trong bụng mẹ, đồng thời giúp cho con phát triển thính giác, tăng khả năng ghi nhớ và tập trung. Các câu chuyện thai giáo trên kênh sẽ thay mẹ bầu kể chuyện cho con bằng cả hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này sẽ giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ từ sớm. Và bây giờ, mời các mẹ lắng nghe câu chuyện thai giáo song ngữ ngày hôm nay. Các mẹ hãy lưu ý, giữ cho cơ thể thật thoải mái, nên chọn tư thế nằm khi nghe truyện thai giáo. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ yên bình, có một cô bé rất đáng yêu tên là Lọ Lem. Cô sống cùng cha mẹ trong một ngôi nhà ấm cúng giữa thiên nhiên tươi đẹp. Hàng ngày, Lọ Lem phụ giúp mẹ nấu ăn, chăm sóc vườn hoa, cho gà ăn, tưới cây và hát những bài ca vui vẻ. Mọi người trong làng đều quý mến cô vì cô ngoan ngoãn, lễ phép và luôn tươi cười. Thế rồi, một ngày buồn, mẹ của Lọ Lem bị ốm nặng và không qua khỏi. Dù rất buồn, cô bé vẫn cố gắng mạnh mẽ, luôn chăm sóc cha thật chu đáo. Ít lâu sau, cha cô kết hôn với một người phụ nữ đã có 2 con gái riêng. Ông mong rằng cả 3 bé gái sẽ sống hòa thuận như chị em trong một mái nhà. Ban đầu, mọi thứ có vẻ êm ấm, nhưng dần dần, mẹ kế và 2 chị gái trở nên ít quan tâm đến Lọ Lem. Họ để cô làm phần lớn việc nhà và ít khi dành lời khen hay động viên cô. Tuy vậy, Lọ Lem vẫn luôn vui vẻ, không giận hờn hay than phiền. Cô luôn giữ nụ cười trên môi và làm mọi việc bằng cả tấm lòng. Vì thường xuyên làm việc nhà và hay ngồi gần bếp lửa, quần áo cô hay bị lấm bụi than. Thế là mọi người gọi cô bằng cái tên trìu mến, Lọ Lem. Dù sống vất vả, Lọ Lem luôn giữ trái tim trong sáng. Cô thích ngắm hoa, yêu tiếng chim hót và thường mỉm cười khi nhìn những đám mây bay trên trời. Buổi tối, sau khi xong việc, cô ngồi bên cửa sổ, ngắm trăng sao và thầm mơ về một cuộc sống hạnh phúc hơn. Rồi một ngày, khắp vương quốc lan truyền tin vui, nhà vua sẽ tổ chức một buổi dạ hội thật lớn trong cung điện suốt 3 đêm liền. Tất cả cô gái trẻ trong vương quốc đều được mời để hoàng tử có thể chọn người bạn đời của mình. Ai nấy đều háo hức. 2 chị gái của Lọ Lem rất vui mừng. Họ chọn váy áo đẹp, thử giày cao gót và tập đi đứng thật duyên dáng. Lọ Lem cũng ước ao được đi dự hội, không phải để trở thành công chúa, mà chỉ để được khiêu vũ và ngắm nhìn cung điện lộng lẫy. Khi cô rụt rè hỏi mẹ kế rằng mình có thể tham gia không, bà dịu giọng bảo nếu con làm xong hết việc nhà thì có thể xem xét. Thế là Lọ Lem cố gắng hoàn thành mọi việc thật nhanh. Nhưng dù cô cố gắng bao nhiêu, công việc cứ nối tiếp không ngừng. Khi chị gái lên xe đi dạ hội, Lọ Lem vẫn đang lau bếp, giặt khăn và dọn dẹp. Cô ngồi thẫn thờ bên khung cửa, mắt ngấn lệ. Bỗng nhiên, một ánh sáng dịu dàng xuất hiện. Đó là bà Tiên tốt bụng, người luôn dõi theo Lọ Lem bấy lâu. Bà mỉm cười hiền từ. Con gái ngoan, vì con có tấm lòng hiền hậu và không bao giờ oán trách ai, ta sẽ giúp con đến dạ hội. Nhưng hãy nhớ, phép màu chỉ kéo dài đến nửa đêm. Sau đó, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Bà Tiên vẫy cây đũa thần, một quả bí ngô biến thành chiếc xe ngựa sáng bóng. Những chú chuột dễ thương hóa thành ngựa trắng kiêu hãnh. Một chú chuột khác trở thành người đánh xe lịch thiệp. Bà Tiên vung thêm một lần nữa, tạo ra chiếc váy dạ hội lấp lánh như ánh trăng và một đôi giày thủy tinh long lanh như sương mai. Lọ Lem không tin vào mắt mình. Cô cảm ơn bà Tiên, bước lên xe ngựa và đi thẳng tới cung điện. Trong đại sảnh lung linh ánh đèn, mọi người đều ngoái nhìn cô gái xinh đẹp với dáng vẻ dịu dàng. Hoàng tử ngạc nhiên khi thấy một nàng thiếu nữ tỏa sáng như ánh sao. Chàng bước đến mời cô khiêu vũ. Suốt buổi tiệc, chàng chỉ nói chuyện với cô, trò chuyện vui vẻ và chia sẻ những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Khi đồng hồ điểm 12 tiếng chuông, Lọ Lem vội vã chạy đi, để lại một chiếc giày thủy tinh trên bậc thềm. Cô lên xe, trở về nhà và mọi thứ biến mất ngay khi cô bước vào phòng bếp. Sáng hôm sau, 2 chị gái kể lại buổi dạ hội với ánh mắt say mê. Lọ Lem chỉ mỉm cười, lặng lẽ giặt áo và chuẩn bị bữa sáng. Đêm thứ 2 và thứ 3, bà Tiên lại đến giúp cô. Mỗi lần, hoàng tử lại càng yêu quý cô gái lạ. Chàng muốn hỏi tên nàng, nhưng nàng luôn rời đi trước khi đồng hồ điểm 12 giờ. Và đêm cuối, cũng như trước, nàng chạy vội ra khỏi cung, để lại chiếc giày thủy tinh còn lại. Hoàng tử nhặt chiếc giày, đặt tay lên tim và nói, ta sẽ tìm bằng được nàng. Hôm sau, lệnh truyền khắp vương quốc, mọi cô gái đều được thử giày. Ai mang vừa, sẽ trở thành vợ của hoàng tử. Đến nhà Lọ Lem, mẹ kế để 2 chị gái thử trước. Họ cố lắm, nhưng giày không vừa.
Khi đoàn lính định rời đi, một chú chim nhỏ cất tiếng líu lo, còn một cô gái trong bếp nữa. Hoàng tử nghe được và yêu cầu cho cô gái ấy thử giày. Lọ lem bước ra, mặc chiếc váy giản dị, tóc cột gọn gàng. Cô nhẹ nhàng xỏ chân vào giày, vừa khít. Ngay lúc đó, bà tiên xuất hiện và biến cô trở lại với chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Hoàng tử nhận ra cô chính là người mà chàng tìm kiếm. Chàng nắm tay cô, ánh mắt rạng rỡ. Nàng là người mà ta mơ thấy trong giấc mộng. Xin nàng hãy về cung điện cùng ta. Lọ lem quay lại nhìn cha, ông mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu. Cô ôm cha thật lâu rồi bước lên xe cùng hoàng tử. Từ đó, cô bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của yêu thương và lòng biết ơn. Lễ cưới được tổ chức trong tiếng nhạc vui tươi. Cả vương quốc tưng bừng suốt 3 ngày 3 đêm. Lọ lem trở thành công chúa, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà vì trái tim nhân hậu và bao dung. Mẹ kế và hai chị gái, qua thời gian, cũng nhận ra rằng lòng tốt và tình thương mới là điều quý giá nhất. Họ được lọ lem tha thứ, và từ đó sống hòa thuận, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Cinderella. Once upon a time, in a peaceful little village, there lived a kind and lovely girl named Cinderella. She had big, warm eyes and a gentle smile that made everyone around her feel happy. She lived with her parents in a small, cozy cottage filled with laughter, love, and the smell of fresh-baked bread. Each day, Cinderella helped her mother with housework. She cooked, cleaned, swept the floors, watered the flowers, and cared for the chickens in their backyard. Though they didn't have much, they were content. Their life was simple, but it was rich with joy and love. But one day everything changed. Cinderella's mother became very ill. Despite Cinderella's care and prayers, her mother gently closed her eyes and passed away. Cinderella was heartbroken. She cried quietly, sitting by her mother's favorite flowers in the garden. But she stayed strong and comforted her father, helping him in every way she could. After some time, her father remarried. He hoped that his new wife would be kind and help make their home happy again. The woman he married had 2 daughters of her own. At first, they all smiled and acted politely, but soon things turned cold. The stepmother was not kind at all. She was proud, jealous, and selfish. She favored her own daughters and looked down on Cinderella. Her stepsisters were lazy and mean. They didn't help with any chores and made fun of Cinderella's clothes and simple life. They laughed at her kindness and called her names. Cinderella was made to do all the work in the house, scrubbing floors, washing clothes, making beds, cooking meals, and feeding the animals. She didn't even have her own bed anymore and had to sleep by the fireplace. Ashes and soot often covered her face and clothes. That's when they started calling her Cinderella. But Cinderella never raised her voice. She stayed gentle, polite, and patient. At night, when her work was done, she would sit by the window and look up at the stars. She whispered her wishes into the night sky, dreaming of a life where she could be free, happy, and loved. One day, a royal messenger arrived with big news. The king was holding a grand ball at the palace. It would last 3 nights, and the prince would be there. He would meet all the young women in the kingdom and choose one to be his bride. Every girl, rich or poor, was invited. The village was filled with excitement. Cinderella's stepsisters jumped and squealed with joy. They began preparing right away, trying on dresses, buying ribbons, and practicing their curtsies. Cinderella's eyes sparkled with hope. "May I go to the ball too?" she asked gently. Her stepmother laughed cruelly. "You go to the palace in those rags. Stay home and clean the fireplace." Cinderella said nothing. She helped her stepsisters get ready, curling their hair, finding their shoes, and making sure everything was perfect. She watched quietly as they rode off in their carriage, her heart aching. Left alone, Cinderella sat by the fireplace. Tears rolled down her cheeks. "I just wanted to see the palace. Just once," she whispered. Then something magical happened. A soft, golden light filled the room. Out of it appeared a kind and gentle fairy godmother. Her eyes twinkled as she smiled at Cinderella. "You have been brave and kind, my dear. Tonight you shall go to the ball." With a wave of her wand, the fairy godmother turned a nearby pumpkin into a sparkling carriage.
6 little mice became white horses, and one became a coachman in a neat little uniform. Then she touched Cinderella's clothes, and they turned into a beautiful gown made of silk and stars. On her feet appeared 2 delicate glass slippers that shimmered in the light. "Go, my child," said the fairy. "But remember, this magic will fade when the clock strikes 12. Cinderella thanked her and climbed into the carriage. Her heart raced as she approached the palace, shining like a dream. When she entered the grand hall, all eyes turned to her. No one had ever seen someone so graceful and radiant. The prince was struck by her beauty and kindness. He asked her to dance, and they danced through the night. They laughed, talked, and felt like old friends. The prince was completely enchanted. Cinderella's stepsisters were at the ball, but they did not recognize her. They only stared with wide eyes, jealous of the mysterious girl who had captured the prince's heart. Suddenly, the clock began to chime 1, 2, 3. Cinderella remembered the fairy's warning. "I must go," she cried. She ran from the palace, down the grand stairs. As she hurried, one of her glass slippers slipped off. She didn't stop. The carriage was waiting, and she just managed to jump in before the magic disappeared. At home, she returned to her simple clothes, her hair messy again. But her heart was glowing with joy. The next night, the fairy godmother returned and helped her once more. Cinderella went to the ball, danced with the prince, and left just before midnight. Again, no one knew who she was. On the third night, the prince waited eagerly. When Cinderella arrived, his eyes lit up. They danced more closely than ever. But when the clock struck midnight, Cinderella rushed away again. This time, she lost her other slipper on the palace stairs. The next morning, the prince made an announcement. "I will marry the girl whose foot fits this glass slipper," he said, holding up the delicate shoe. His soldiers rode across the kingdom, visiting every house. At Cinderella's home, the stepmother quickly locked her in the kitchen. She told her daughters to try on the slipper. They pushed and squeezed, but it didn't fit. Not even close. Just as the soldiers were leaving, a little bird outside the window chirped loudly. "Try the girl in the kitchen." The soldiers looked at each other and knocked on the kitchen door. Cinderella stepped out, her face calm and kind. When she gently placed her foot into the slipper, it fit perfectly. At that moment, the fairy godmother appeared once again. With a wave of her wand, Cinderella's rags became a gown more beautiful than ever. The soldiers gasped. The prince, who had come with them, smiled and took her hand. "You are the one I've been searching for," he said. "Please come with me, and let us begin our future together." Cinderella looked at her father and hugged him tightly. Then, with courage and joy, she left the house behind. A grand wedding was held in the royal palace. People came from near and far to celebrate the new princess. Cinderella wore her glass slippers and walked beside her prince, smiling at everyone. But Cinderella did not forget her past. She forgave her stepmother and stepsisters, who came to the wedding full of regret. "Everyone deserves a second chance," she said softly. As queen, Cinderella was gentle and wise. She helped the poor, cared for orphans, and planted gardens for the villagers. The people loved her not only for her beauty but for her heart. Cinderella's life reminds us that kindness, patience, and hope can light the way through even the darkest times. When you stay gentle and true to yourself, good things will come. And so, Cinderella lived happily ever after, not just because she married a prince, but because she never gave up on love, kindness and dreams. 10 phút hôm nay đã hết. Mẹ bầu hãy nhớ, giữ cho cơ thể thật thoải mái, nên chọn tư thế nằm khi nghe truyện thai giáo. Mỗi ngày chỉ cần 10 đến 15 phút để nghe truyện thai giáo, và nên nghe lặp đi lặp lại câu chuyện của hôm nay trong 2 ngày liên tiếp, sau đó mới chuyển sang câu chuyện mới để thai nhi quen dần và ghi nhớ. Hãy bấm like và đăng ký kênh để chào đón những câu chuyện thai giáo song ngữ tiếp theo.